А ничего, если я на русский буду переводить? Ничего. Нормально? Поехали, да? Да. Інтерв'ю на Інформатор FM. 12 година, 15 хвилин у Дніпрі. Шановні друзі, ви слухаєте Інформатор FM. І сьогодні нарешті до нас у гості завітав легендарний метал-гурт Apocalyptica. Вітаю, хлопці. Hello. Hello, how are you? Hello. Дуже приємно вас бачити у студії. І одразу таке запитання, як добралися? So it's nice to see you in this studio. There on an off day we got to go around Odessa, it's really pretty. And then we came here with the train overnight. Да, мы добрались очень хорошо, ехали с Одессы поездом. Было все отлично. Добре, одразу запитання, я розумію, що вам його задавали неодноразово, але все ж таки, віолончель досить нетиповий для металу інструмент. Яким чином ви зібрались та вирішили грати метал на цих інструментах? So I understand that this question have been asked a lot. Though the cello is quite not a typical instrument for rock and metal music. So how did you come up with the idea of playing this? Well, we started to play cello when we were really kids. For example, I started at 5 years old, so of course it was all about classical music back then. But we grew up, and during teenage years we digged thrash metal and bands like that. So actually it was just a crazy idea with the friends to try to play heavy metal tunes with the cellos. And apparently it turned out well because we are now in here. Все началось в 5 лет, когда мы учились в музыкальной школе и играли классическую музыку, но в подростковом возрасте заинтересовались роком и металлом, и это была просто сумасшедшая идея с друзьями вот взять такое и попробовать. Починали з каверів і потім розпочали видавати вже власний матеріал. Коли ви зрозуміли, що коври – це добре, але непогано ще і свою музику грати, що для вас стало поштовхом до написання свого матеріалу? So you started by making covers, but when did you decide to start writing your own music? What influenced your decision? Two first albums of the band were cover albums because of this thing that we wanted to play music that we see ourselves doing this in a long term. We need to be like a real band and write own music. And the third album was more or less the turning point in that. Первые 2 альбома это были кавер-альбомы, мы играли песни наших любимых исполнителей, но перед написанием 3-го альбома мы решили, что если мы хотим продолжать это делать долго, то нам необходимо переходить на написание своей собственной музыки. Окрім особистої музики і інструменталу з'явилися ще й пісні. Ви разом грали з Slipknot, Rasmus, Him, Сепультурою, Guano Apes, Рамштайном, навіть Ніною Хагет. До речі, мій улюблений кліп-кавер на Рамштайн. Від кого виходило бажання разом попрацювати? Від вас чи все ж таки від цих виконавців? You performed together with Slipknot, Rammstein and lots of other rock bands. So who was the first to offer to collaborate, you or them? It has been every time a different situation. The first collaboration we did together with Guano Apes singer, and that was already 2000, I think. And ever since that we've been working with, as you mentioned, a lot of artists. I think there's nearly 30 different bands we have worked with, and every time it comes from different source. At times artists come to us to ask whether we could work together. At times we have a vision that we would really love to work with somebody, and then we ask. Quite often it happens that we meet, for instance, in the festivals, then you get to meet all your friends, and in the backstage then you talk with some singer or band and start to talk. It would be cool to do music together, and that's how it can start. Первая наша совместная работа была с Guano Apes, и с тех пор мы выступали с более 30 различными музыкантами, и каждый раз по-разному. То есть иногда мы предлагаем совместную работу, иногда они, иногда мы встречаемся на фестивалях, и так получается, что в итоге мы вместе выступаем. А із ким було найлегше працювати? Who was the easiest to work with? Everybody have been more or less easy or equally hard. The business side is the difficult in here because you might have lots of great ideas and even connection with the artist, but then comes the managements, record companies, and too much papers to sign. So
many of the great ideas actually never ended up as final results. But usually it's amazingly easy to work with the artists because it seems like those people, they are just great personnels and interested. And for some reason we have also been kind of like so many great singers have actually been fans of ourselves, surprisingly. So those communications, I think they have been easy, but the business boring side of it can be difficult. Зачастую со всеми артистами очень-очень приятно работать, все очень хорошие люди, но тяжелее всего дается сторона бизнеса, то есть все менеджеры, компании, вот, и очень много проектов не случились из-за вот этих бізнесовських діл. Не знаю, навіть при такому списку існуючих робіт, але може є ще хтось, із ким хотілося б поспівпрацювати. Is there anyone else you want to collaborate with? Yes. Who is that? with the band, yes. It's a secret. Yeah. But we are releasing new album in January 10th. It's called Cell Zero. It's our 9th studio album with all original music. It's an instrumental album, but on top of that we will release singles with different singers, and actually next Monday we go on studio to record the first one, and there will be quite a few of them coming. We cannot unfortunately tell the names, but the really cool artists that we get to work again with. В январе у нас выходит новый альбом, и помимо этого мы также выпустим несколько синглов с известными исполнителями. Мы начинаем запись с понедельника, но, к сожалению, мы пока не можем открыть тайну, кто же это будет. We'll be really waiting for them. Два трека з вашого першого диску були використані в американському фільмі Your Friends and Neighbors у якості саундтрека. Як часто вам пропонують писати саундтреки до фільмів? Two tracks from your first album were used in American film Your Friends and Neighbors. Are you often offered to create film soundtracks? Not too often, actually. It would be interesting to do even more of them, but I think throughout our career we got other chances as well, being on with either only one track in a film or something. So there have been. We also made some music for video games, which is actually a very exciting thing to do as well, and I'm sure that in future we are aiming more into that. And now actually the latest one is Death Stranding, which is the new Hideo Kojima game. It just came out and we are on the soundtrack. We are not on the game itself, but on the soundtrack is one of our songs. Released today, actually. Cool. К сожалению, не так часто, как нам хотелось бы, мы пишем музыку для фильмов, но было бы здорово еще таким заняться. И также мы пишем музыку для компьютерных игр, и как раз сегодня выходит одна из таких игр с нашей музыкой. Добре, перейдемо вже до того, як саме відбувається музика. Є факт того, що у студії ви граєте на більш дорогих інструментах, аніж на концертах. І з чим це пов'язано? Now moving to the music itself, so there is known that in the studio you use more expensive equipment rather than on concerts. Why so? Come to the concert and have a look how I treat my cellos. Yeah, it's more like risky business, of course, rolling on the floor with the cellos, and yeah, in the studio sometimes we get to play with the really, really good old classical instruments, and of course the quality of those ones, they are immense, but the prices are so heavy that you wouldn't like to bring them to a rock show. But actually, funny thing, I played most of my tracks in last album with the heavy cello, because now I think it's punished well enough and he knows how he should sound for me. Приходите на концерты и посмотрите, как мы играем музыку. В студии мы используем более дорогие инструменты, так как это менее рискованно. На концертах мы такие трюки выделываем. То, як кажуть, в умілих руках і швабра-балалайка. Балалайка. Yes, Understood one word. Yes. Перед концертом ви складаєте сонг-лист? Чи вирішуєте прямо на концерті, що зараз будете грати? Do you make a song list before the concert or just during the concert you decide what to play? We do a set list before the concert. This tour we are doing now, today's the last show of Plays Metallica by Four Cellos tour. We have done 230 gigs in over 40 countries. Today's the last show, and that's very like a theater-like concert, so it's very fixed and everything is thought throughout. But at times in our normal concerts, there are moments when we can adjust it a bit, even during the concert. And if not that, then every day we alter the set list a little bit. Especially if you forget what is the next song and start something else, we just have to jump on that. Yes, exactly.
Конечно, мы составляем список песен до концерта, так как это более как театральная игра, но в то же время бывают моменты, когда нам необходимо что-то поменять, особенно если кто-то начинает играть не ту песню, которая планировалась, и всем необходимо быстренько подстроиться. А чи не пригадаєте найбільш курйозний момент, який з вами стався під час туру, гастролів на концерті? What's the funniest moment you've ever had during the tour? Perttu pooped in his pants. It was a small step for me, but Smelly step for the entire... I ruined the entire hall in Moscow. Yeah, can you translate? He pooped in his pants. Перекладай! Yeah, that was funny. Amazing. Of course, some funny stuff happens on the show, and Even during the interviews, there are funny stuff happening. Yeah, it's all the time, and that's the thing. It's four of us. We are like, it's amazing that we best friends can travel throughout the world and experience all this together. So every time on stage and off stage, there's funny things, and we just love to be here. Нас 4 друга, и, естественно, с нами случаются очень интересные вещи, и мы любим их переживать все вместе. Вот однажды произошла такая ситуация, что один из нас обкакался в холле. Таке буває. Так, добре. Хлопці, пригадайте, найнезвичайніше місце, де вам доводилось грати. Ну, я не знаю, там у якомусь підвалі нічного закритого клубу чи ще щось. What the most unusual place you performed in? Замислились. video shootings most likely are the moments where you find yourselves in a weird place. For example, once they drowned us in the sea, which was freezing cold, or we have been tied in a burning pyre playing cellos and being just scared that they do put water early enough there, and or hanging upside down in a roof. So video shootings are definitely the place where you see yourselves in the weirdest positions. Самые странные места — это, конечно же, когда мы записываем клипы, то есть когда мы находимся либо под водой, либо в горящем здании и надеемся, что хватит достаточно воды, чтобы это все потушить, либо же когда мы висим вверх ногами с крыши. Цікавенько. А скажіть, яку б музику ви ніколи не згодились б грати? What music would you never play? I would say no to anything necessary. If there is a good reason and exciting musicians to work with, I would be excited in playing anything, basically. There's no bad music. There's good quality music and bad quality music, and that's what defines. But there's no single style that would be out of the question. Нет плохой и хорошей музыки. Есть музыка, которая хорошо звучит и плохо звучит. То есть все музыки интересные, и нет такого, чего бы мы не сыграли. Except probably we wouldn't go to an a cappella concert because we suck in singing. It would be horrible. Разве что мы бы никогда не пели акапелла. Зараз я уявляю, сидить Олег Вінник, слухає інтерв'ю, такий: хлопці, та давайте разом зіграємо. Думаю, що багатьох слухачів також цікавить діаметрально протилежне питання, яку ж музику слухають саме музиканти гурту Apocalyptica. A lot of listeners are also wondered what music you guys like listening to. I think there's four of us, and all of us like really different kind of music to listen to. But I would say really lots of different kind of, from classical music. Perttu is a big fan of opera. He likes that a lot. Then to, of course, we like hard rock and metal music, but also contemporary pop or hip hop or whatnot. So. У нас 4 человека в команде, естественно, у каждого свои интересы. Мы, в принципе, слушаем все, от классической музыки, оперы, до хард-рока, металла, ну и также современный поп и хип-хоп тоже не есть исключением. Про музику поговорили про концерти. А чи існує таке взагалі питання, яке журналісти вам ніколи не задавали, але дуже хотілося б вам дати на нього відповідь? Is there such a question you've never been asked to, but you really want to answer? Mikko. Would you strip your clothes here now? Yes. Ви прослухали мініатюра, Апокаліптика спілкується сама з собою. No.
Добре, що ми все про музику та про музику. Ви дуже багато подорожуєте, побачили практично весь світ. В Україні вже не вперше. Що вам найбільше запам'яталося в нашій країні? So you traveled a lot, and it's not your first time in Ukraine. What is the most memorable thing about our country? The people, really beautiful and fantastically warm and nice people. That's definitely the thing here. Люди очень добрые, красивые и милые. Люди — это самое главное в нашей стране. А чи вистачає у турах взагалі часу подивитись якісь визначні пам'ятки того чи іншого міста? Do you have enough time during the tour to sightsee different cities? A little bit. There's depends a bit on the tour, but every day there's some hours that you can go to see the city or go right. If you jog, you can go running, like to see a little bit more. It's not extensive, but if you want, you have every time you have a few hours to see something. Немножко времени есть, то есть каждый раз пару часов до или после концерта мы можем пробежаться по городу. То есть если очень захотеть, то это все возможно. Добре, сподіваюся, у вас вистачить часу подивитись Дніпро. Скажіть, чого сьогодні фанам очікувати від концерту, довгоочікуваного концерту Апокаліптики? So hope you have enough time to sightsee our city today. So and tell what should fans expect today from the concert? Actually, for this evening, I think we all will give everything what we have left in our strength, because this is the last show of this tour, final show of the Metallica one. So I'm really, really much awaiting for getting full around with the most amazing Ukrainian audience, as I know that it will be. So it's gonna be steamy and sweaty and wonderful time. Сегодня мы планируем выложиться на полную, так как это последний концерт нашего тура, поэтому будет очень жарко. Приходите. Обов'язково прийдемо, we'll see today at evening. І наостанок, ваші побажання слухачам, вашим фанам, слухачам Інформатор FM. So the last thing, what would you wish to your fans and listeners of Информатор FM? Thanks for supporting us, and thanks for letting us come back over and over again. We are really pleased for that, and we look forward to come back as well. As said, we are going to release the new album next year, Cell Zero, and we will do another extensive tour with that, and looking forward to come back to Ukraine soon again. Спасибо за поддержку, спасибо, что приглашаете нас. И в январе мы выпускаем новый альбом и обязательно вернемся с новым туром. Величезне дякуємо за спілкування. Бажаємо вам сьогодні дуже емоційної публіки. Ну і самі будемо підтримувати ту публіку разом. Гарного концерту. Дякуємо за те, що завітали до нас. Thanks for coming. We wish you to have the most amazing concert you've ever had. We will. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice evening. Друзі, це був гурт Апокаліптика на Інформатор FM. Велике інтерв'ю.